Father Lord, salamat o Diyos. Ngayon unang adlaw, unang Domingo, sa unang bulan sa tuig, 2009, Lord, among ila gi-acknowledge o gidawat ang prayer partner ministry o ang 25 ka mga intercessors. Lord, uban sa pag-ampo o pag-sanction sa congregation, niini nga ministry o niini nga mga intercessors, kauban sa mga leaders, God, I just pray that your anointing will be upon these lives, O God. Sustain us with your power and your grace, and our prayers, O God, will make a difference in this church, in this barangay, in this city. And Lord, even to the different places na imo mi ginugamiton aron o Dios, amo Ginoo, reach out in prayer and intercession. Lord, salamat Ginoo ni 25 ka mga kinabuhi nga available to make a sacrifice for your glory and purpose. So Lord, together with the congregation, I now lift up unto you the prayer partner ministry. I now lift up and I now dedicate to you the prayer partner ministry, together with the 25 intercessors. Into your hands we commend this ministry and these intercessors. Bless us. Bless us, Lord. Bless them, Lord. Bless this ministry, O God. Malift up imong ngalan. Padawat, O Diyos, kini nga mga kinabuhi, kini nga ministry, sa imong langit nun nga bendisyon, sa imong langit nun nga diho, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, I now present to you the intercessors of the Prayer Partner Ministry. Palakpakan natin.